ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. In Shankara Bhagavad-pada's Prakarana Grandhas, one of the technique used is positively affirming the eternal supreme consciousness or the Brahma. And the other technique used is negatively condemning the temporary Vishayas or the liking for the temporary Vishayas. So, in that, one positive affirmation about the Brahmajnana is called Brahmajnanavali Mala. So, this is an attempt to read out Brahmajnanavali Mala in the Sanskrit. Sometimes maybe a bit of a explanation about that word. Sri Brahmajnanavali Mala Sakrit Shravanamatreena Brahmajnanam Yato Bhavet Brahmajnanavali Mala Sarvesham Moksha Siddhaye. For everyone to attain moksha just by Sakrit Shravanamatreena, listening to it properly. Brahmajnanam Yato Bhavet, by which the Brahmajnanam appears. So, normally what will happen in stotras is stotra is done and finally Falasruti is given. In this, actually the purpose is given in the beginning and then the declaration goes. Asangoham, asangoham, asangoham punah punaha Satchidananda Rupoham Ahamevaham Avyayaha. Aham eva aham avyayaha. Aham alone, I avyayaha, imperishable. Asangoham, 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 punah, punaha. 3 times repeating the asangoham, asangaha, unattached I am in all the 3 layers, again and again. Sat Chit Anandarupoham, aham eva aham avyayaha. So most of the slokas will go with ahamevaham avyayaha. Nityasuddha vimuktoham nirakaroham avyayaha bhumananda swarupoham ahamevaham avyayaha nityoham niravadyoham nirakarohamachyutah Paramanandarupoham ahamevaham avyayaha Suddha Chaitanya Rupoham Atma Ramohamevacha Akhandananda Rupoham ahamevaham avyayaha Pratyak Chaitanya Rupoham Shantoham Prakrutehe Paraha Shashvatananda Rupoham ahamevaham avyayaha Tatvatitah Paratmaham Madhyatitah Parah Sivaha Mayatitah Paranjyotihi ahamevaham avyayaha Nanarupavyatitoham chidakarohamachyutaha
సుఖరూపస్వరూపోహం అహమేవాహం అవ్యయః మాయా తత్కార్యదేహాది మమ నాస్త్యైవ సర్వదా స్వప్రకాశైకరూపోహం స్వప్రకాశైకరూపోహం అహమేవాహం అవ్యయః గుణత్రయవ్యతీతోహం బ్రహ్మాదీనాంచ సాక్ష్మ్యహం అనంతానంతరూపోహం అహమేవాహం అవ్యయః అంతర్యామి స్వరూపోహం కూటస్థః సర్వగోస్మ్యహం పరమాత్మస్వరూపోహం అహమేవాహం అవ్యయః నిష్కలోహం నిష్క్రియోహం సర్వాత్మాద్యః సనాతనః అపరోక్షస్వరూపోహం అహమేవాహం అవ్యయః ద్వంద్వాదిసాక్ష్యరూపోహం అచలోహం సనాతనః సర్వసాక్షిస్వరూపోహం అహమేవాహం అవ్యయః ప్రజ్ఞానఘన ఏవాహం విజ్ఞానఘన ఏవ చ అకర్తాహమభోక్తాహం అహమేవాహం అవ్యయః నిరాధారస్వరూపోహం సర్వాధారోహమేవ చ ఆప్తకామస్వరూపోహం అహమేవాహం అవ్యయః తాపత్రయ వినిర్ముక్తో దేహత్రయ విలక్షణః అవస్థాత్రయ సాక్ష్యస్మి అహమేవాహం అవ్యయః దృగ్దృశ్యౌ ద్వే పదార్థౌ స్థః పరస్పర విలక్షణౌ దృగ్బ్రహ్మ దృశ్యం మాయేతి సర్వవేదాంతడిండిమః. This sloka is considered as the summary of Advaita Vedanta. Drig, Drusyav, the witnessing consciousness and witnessed, experienced objective experience, Drusyaha, Dve Padardhau Staha. There are two different entities. Staha, they exist. Paraspara Vilakshanau, they exist in mutual exclusion. So, Paraspara Vilakshanau. Drug Brahma, the witnessing consciousness is Brahma. Drusyam Mayeti. Drusyam is the appearance which is only visible. Maya, known as Maya iti. Sarva Vedanta Dindimaha. So, all the Vedantas are beating drums and saying this. Sarva Vedanta Dindimaha. Aham sakshiti yo vidyad vivityaivam punah punaha sa eva muktaha so vidhan iti vedanta so vidvan iti vedanta dindimaha. Aham sakshiti yo vidyad vivityaivam punah punaha, again and again contemplating and realizing that I am only a witness. Aham sakshiti yo vidvat. Again and again realizing that this is I am only a witness. Sayeva muktaha so vidvan. Sayeva muktaha saha vidvan iti vedanta dindimaha. ఘటకుడ్యాదికం సర్వం మృత్తికామాత్రమేవ చ
तद्वत् ब्रह्म जगत् सर्वम् iti Vedanta Dindimaha. Ghatam Kudyam. So the pot and the pan, everything, Adikam, Sarvam, all these pots and pans, everything, Mrutika Matramevacha, understanding that they are all made up of only the Mrutika, means the clay, Evacha, Tadvat Brahma Jagat Sarvamiti. That in that way, Brahma and Jagat Sarvam, all this Jagat is only name and form variations of the underlying consciousness alone. Tadvat Brahma Jagat Sarvamiti Vedanta Dindimaha. This understanding is known as Vedanta Dindimaha. Brahma Satyam Jaganmidhya Jivo Brahmaivana Paraha Anena Vedyam Satchastram Iti Vedanta Dindimaha. Another Dindima has been brought in. So basically there are 4 Vedanta Dindimas. Drigdrasya Udvepadarthaustaha Aham Sakshitiyo Vidvat. That is the process. Ghatagudhyadikam Sarvam Mrittika Matramevacha. So underlying substratum of Mrittika is the truth, and names and forms are only temporarily existing reality. Brahma Satyam Jagan Mithya Jivo Brahmaivana Paraha. Here Jagan Mithya. Mithya means it is not permanent. The forms continuously transforming from one to another. They are not permanent. What is not permanent is not real, absolutely or supreme. What is absolutely or supreme reality is the consciousness of Brahma. Brahma Satyam, Brahma alone. Anena Vedyam Satyastram. So Sastram which declares this is the Sastram Vedanta iti Vedanta Dindimaha. अंतर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः ज्योतिश्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्. This is the final declaration of all light, whatever is known as inward light, outward light, in or both sides light. Paratparaha, Jyotir Jyotihi, light of all lights, Swayam Jyotihi, self effulgent, Atma Jyotihi, that is the effulgence of Atma alone, Sivaha, Sivosmyaham, Siva Ayam. इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ ब्रह्म ज्ञानावली माला संपूर्णा. So this prakarana has come back as a memory after 1 decade of studying this prakarana and putting this as Facebook status a decade back. This Antarjyotir Baharjyotih Pratyakjyotih Paratparaha Jyotirjyotis Swayamjyotir Atmajyotihi Sivosmyaham. On this Chaitramasa Pradosha Trayodasi of Krishna Trayodasi Pradosha, I have read this out. May God bless one and all with that Brahma Jnana. Om Tat Sat.